La historia comienza en un silencio absoluto, roto únicamente por el eco de unos pasos que resuenan en la oscuridad de la noche. Un joven avanza solo por una calle desierta, sus hombros caídos reflejan el peso de un pasado doloroso, y sus ojos, aunque cansados, brillan con una mezcla de tristeza y determinación. La cámara se acerca lentamente capturando la tensión en su rostro, y entonces la voz del narrador irrumpe con fuerza. El joven que fue rechazado por su familia. Y ahora es su orgullo. Desde ese instante el espectador queda atrapado en la paradoja de rechazo y triunfo, en la dualidad de una vida marcada primero por la soledad y después por la gloria. Se muestran fragmentos de su pasado. Al momento en que su familia le dio la espalda las puertas cerrándose tras él las lágrimas, derramadas en silencio las noches frías en las que el hambre y la incertidumbre eran sus únicas compañías. La cámara lo retrata sentado en un rincón oscuro, abrazando sus rodillas, pregonando por que no era suficiente por que quienes debían amarlo lo habían expulsado. Pero en contraste aparecen destellos de su futuro. El mismo joven, ahora adulto, de pie en un escenario iluminado, recibiendo aplausos, siendo reconocido por su talento y esfuerzo, abrazado por la misma familia que antes lo rechazó. El montaje alterna entre el niño que llora en silencio y el hombre que sonríe con orgullo, creando un contraste que golpea el corazón del espectador. Surge entonces la pregunta provocadora que atraviesa la pantalla. ¿Qué significa ser aceptado? Es un derecho que se nos da. ¿O una conquista que se gana con esfuerzo? Ese interrogante abre un espacio de reflexión, invitando al público a cuestionar sus propias experiencias de rechazo y aceptación. La narrativa se construye sobre dos líneas temporales que se entrelazan, el pasado de dolor y abandono, y el presente de triunfo y reconocimiento. Esa dualidad genera suspense, una necesidad de descubrir cómo el joven transformó el rechazo en poder, cómo convirtió las cicatrices en símbolos de victoria. El hook culmina con una imagen poderosa, su familia, antistante, ahora a su lado, mirándolo con orgullo, pronunciando las palabras que resumen toda su historia. Es nuestro orgullo. La música se eleva en un crescendo emocional. La cámara se detiene en su sonrisa serena, y el narrador permite con voz firme. Esta es la historia de un joven que convirtió el rechazo en su mayor victoria. La historia que estás a punto de escuchar no es solo la de un joven en particular, sino la representación de una realidad que atraviesa fronteras y generaciones. La experiencia del rechazo familiar y la capacidad humana de transformar es dolor en fuerza. En todo el mundo, incontables jóvenes han sentido el peso de ser apartados por quienes deberían haber sido su refugio, ya sea por sus decisiones, sus sueños o simplemente por ser diferentes. Es rechazo deja cicatrices profundas, heridas que parecen imposibles de sanar. Pero también habrá la posibilidad de un camino distinto, un camino donde la resiliencia se convierte para superar la adversidad. Este relato nos invita a mirar más allá de la historia individual y reconocer un arquetipo universal. La capacidad de levantarse cuando todo parece perdido, de convertir la soledad en motor y de transformar la vergüenza en orgullo. El narrador nos guía hacia el marco de esta historia, un joven rechazado por su propia familia, enfrentando la dureza de la vida con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. Lo vimos parado frente a la puerta de su casa, sin un lugar al que ir, con la sensación de que el mundo entero se ha cerrado sobre. Lo seguimos en sus primeros pasos hacia la supervivencia, noches en habitaciones pequeñas y frías, trabajos ocasionales que apenas le permiten comer,
Miradas de desdén que lo recuerdan constantemente de su condición de rechazado, sin embargo, en medio de esa tormenta, aparece la chispa de la determinación. La cámara lo muestra estudiando bajo la luz tenue de una lámpara, escribiendo en cuadernos gastados, soñando con un futuro que parece lejano pero que se niega a abandonar. Cada página que lee, cada palabra que memoriza, es un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que no permitirá que el rechazo defina su destino. La introducción se convierte en un punto emocional entre el espectador y el protagonista, invitando a la empatía, mostrando no solo el dolor de ser apartado, sino también la fuerza de quien decide luchar contra la corriente. La promesa al público es clara y contundente. Hoy conocerás una historia que no solo te conmoverá, sino que te inspirará a creer que incluso el rechazo puede convertirse en la semilla de tu triunfo. Con estas palabras la narrativa abre un camino de esperanza preparando al espectador para un viaje donde el dolor se transforma en poder y donde el joven que fue rechazado se convierte finalmente en el orgullo de aquellos que alguna vez lo negaron. La historia comienza con el rechazo, un instante que se convierte en una herida profunda y que marca la vida un joven para siempre. La escena es cruda, palabras duras que se clavan como cuchillos, puertas que se cierran con violencia, el eco de un hogar que ya no lo reconoce como parte de sí. El joven queda solo, de pie frente a la casa que alguna vez fue refugio, ahora convertida en símbolo de traición. El impacto emocional es devastador. Siente que le han arrancado la identidad, que lo han despojado del derecho más básico, el de pertenecer. La soledad se convierte en su única compañía, el miedo, en su sombra constante, y la sensación de abandono lo persigue en cada paso. Pero el dolor no termina ahí, porque el rechazo familiar se amplifica en la mirada de los demás. Los vecinos murmuran, los parientes lo juzgan, la sociedad lo etiqueta como el joven rechazado. La pobreza se instala poco a poco, comidas saltadas, ropa desgastada, noches interminables en incertidumbre. En medio de esa tormenta, él se pregunta una y otra vez, ¿por qué no soy suficiente? ¿Por qué mi familia me dio la espalda? Son preguntas que no tienen respuesta, pero que lo empujan a buscar dentro de sí una razón para seguir. Y es en una noche de silencio absoluto, sentado solo en un rincón, cuando surge la claridad. No puedo rendirme. Si yo caigo, nadie me levantará. Si yo lucho, algún día demostrará que valgo. Esa revelación se convierte en el punto de inflexión, en la chispa que transforma el dolor en determinación. A partir de ese momento comienza a dar sus primeros pasos hacia la reconstrucción, consigue pequeños trabajos, guarda monedas como si fueran tesoros, estudia cada vez que puede. La cámara lo muestra cargando bultos pesados, caminando largas distancias, soportando el cansancio con dignidad. El acto se cierra con su voto silencioso, algún día ellos verán que el rechazo no me destruyó. Me hizo más fuerte. La segunda parte de la historia se centra en la lucha, en el camino arduo de la perseverancia. El joven se convierte en un ejemplo de resistencia diaria, multiplicándose en 1000 roles para sobrevivir. Trabaja limpiando casas, vende productos en la calle, estudia en cada momento libre. Cada día es una batalla contra el agotamiento, pero nunca permite que la desesperación lo consuma. Se convierte en su propio mentor, en su propio protector, en su propia familia. Los obstáculos se intensifican, empleadores que lo rechazan por su falta de experiencia, enfermedades que lo debilitan, noches interminables sin dormir. Hey, momentos de duda, lágrimas derramadas en silencio, oraciones susurradas en la oscuridad. Pero incluso en esos instantes de fragilidad, él sigue adelante. La narrativa se llena de escenas emotivas, el joven estudiando bajo la luz de un farol,
Pork no puede pagar electricidad sacrificando su última moneda para comprar un libro en lugar de comida caminando bajo la lluvia con papelias en las manos. La tensión crece, podrá resistir, o el paso de la adversidad lo aplastará. La sombra de su familia ausente sig presenta, no como apoyo, sino como recordatorio constante lo que ha tenido que enfrentar solo. Sin embargo, cada sacrificio comienza a dar frutos. Liga un momento simbólico de victoria, recibe su primera beca, o consiga un trabajo que reconoce su esfuerzo. Con una sonrisa tenue, susurra para sí mismo, este es solo el comienzo. La tercera parte revela la transformación, el triunfo que corona ecos de sacrificio. El joven crece, se grada, encuentra éxito, logra independencia. Mira hacia atrás y comprende que cada logro está cimentado en su resiliencia, la fuerza que nació del rechazo. El muchacho que fue expulsado se convirtió en el orgullo de su familia. El contraste es poderoso, mientras ellos alguna vez lo apartaron, ahora lo abrazan con lágrimas en los ojos. La inversión simbólica está completa, el hijo rechazado se convierte en el hero, más grande que aquellos que lo negaron. El clímax emocional liga cuando la familia, ahora humilde y arrepentida, se reúne para honrarlo. Lo llaman orgullo, le expresan gratitud, lo abrazan con fuerza. La escena es catártica, el dolor del pasado se transforma en orgullo, la soledad en compañía, la herida en cicatriz de victoria. El acto se cierra con una imagen poderosa. El joven de pie, rodeado por su familia, su rostro iluminado por el orgullo y el amor. La cámara se detiene en su mirada, una mirada que refleja todo lo que ha vivido y todo lo que ha conquistado. La música se eleva, y el narrador pronuncia con firmeza. El rechazo no fue su final. Fue el inicio de su victoria. El abandono no define tu destino. Lo que realmente define tu vida es como respondes al dolor, como decides transformar la herida en fuerza y la soledad en impulso. La historia de este joven nos recuerda que el heroísmo no siempre se manifiesta en gestos grandiosos ni en hazaras espectaculares, sino en las batallas silenciosas que se libran día tras día en los sacrificios invisibles que nadie aplaude en la decisión de no rendirse cuando todo parece perdido. Él no buscó ser admirado, no persiguió la gloria, simplemente eligió luchar contra la adversidad. Levantarse cada vez que la vida lo derribaba y seguir adelante con la convicción de que su valor no dependía de la aceptación de los demás. Esa perseverancia lo convirtió en un símbolo de resiliencia, en un ejemplo de que incluso el rechazo más doloroso puede convertirse en la semilla de una transformación extraordinaria. El narrador se dirige al espectador con una pregunta que resuena en lo más profundo. ¿Qué harías tú con el rechazo que sufriste? ¿Lo cargarías como una cadena que te detiene? ¿O lo convertirías en tu fuerza? Esa reflexión abre un espacio íntimo, una invitación a mirar hacia adentro y reconocer que todos llevamos cicatrices. Pero que esas cicatrices pueden ser el mapa hacia nuestra victoria personal. La escena final muestra al joven de pie, firme, con su familia a su lado, rodeado de orgullo y gratitud. Sus ojos reflejan el viaje desde la oscuridad del rechazo hasta la luz del reconocimiento, y su postura simboliza la victoria sobre la adversidad. La música se eleva, envolviendo la imagen con un tono épico y conmovedor, mientras la pantalla se oscurece lentamente. En ese instante aparecen las palabras que resumen toda su vida. Él no buscó ser orgullo. Pero su familia lo hizo eterno. Con esa frase la historia se cierra, dando al espectador con un mensaje imborrable. Que el verdadero heroísmo no está en los grandes gestos sino en la fuerza silenciosa de quienes nunca se rinden y que incluso el dolor más profundo puede convertirse en el inicio de una grandeza inesperada.